Isang magandang buhay para sa ating lahat. So, narito ako ngayon para i-discuss sa inyo ang moment of a force. So, we have here a moment of a force. So, the moment of a force about a point or axis to measure the tendency of the force to cause an object to rotate about the point or axis. Di ba remember? Kasi dito, para tayo, di ba? Remember, nakita nyo yan. Magkasalungat yung ginagawa niya, di ba? Remember? So, we have here counterclockwise, the other one is clockwise, para mag-lock. Parang ganun. Okay. So, we have here, may tanong tayo dito. So, beams are often used to bridge gaps in walls. So, we have to know what the effect of the force on the beam will have on the supports of the beam. Kasi pag tinignan mo yan, no, paano nga ba yan? Kasi makita mo, for example, ikaw pupunta ka dito, tatayo ka dyan, yan, ikaw tatayo ka dyan. So, wait, I'll change the color para medyo magkita, yan. So, tatayo ka dyan, di ba? So, pag tumayo ka dyan, so, andyan ang load. So, this will be your moment arm. Yan. Perpendicular for the line of action. So, pero kung ito tatanggalin natin, yung support dyan, so which is, and sabi nga dyan, di ba? So, what do you think is happening at the point? Yan, tanggalin natin. So, sabi dyan, the moment of the force does not always cause a rotation. For example, the force F tends to rotate clockwise, yan nga yun, about its support at A with the moment of this one. So, the actual rotation would occur if the beam at B were removed. Mangyayari yan talaga kasi babagsak yan, di ba? Okay. Next. So, we have carpenters often use a hammer in this way. Di ba? Remember, palagi nga yan, lalo pag bubunot ka ng isang pako, di ba? So, to pull a stubborn nail. So, through the what sort of action does the force FH the handle pull the nail? So, how can you mathematically model the effect of the force FH at the point O? Diba? So, yan, ganyan gagawin natin. So, ngayon, the ability to remove the nail will require the moment of FH about point O, syempre. So, to be larger than the moment of the force of Fn, on natural force, about O. So, that is needed to pull the nail out. So, ibig sabihin, medyo talagang kailangan laraksan mo para at least yung pako dito, di ba? Matatanggal. Okay. So, we have a moment of a force, di ba? Sabi nga dyan, the moment of a force about point provides measure of the tendency to rotate. So, for example, ayan yung ating force, di ba? So, pag ni-rotate natin yan, that is, ayan, counterclockwise. So, ito yung ating sa point O. This will be our moment arm. Ayan. So, makita mo dito, pag tinignan mo dito yan sa in case of 2D dimension, makikita mo yung ito ikot na yan. Ito yan, di ba? So, ito yun. Ating force. So, this will be our moment arm. Okay, so we are going to use the formula of moment arm. No. It's the moment is equal to force multiplied for the moment arm. Where this, the moment arm, or the perpendicular distance from the axis to the point O to the line of action of the force. So, yun yung gagamitin natin. So, we have here 3 forces. Yan. So, pag nakita mo yan, di ba, pag ito, mag-rotate to ng counterclockwise, ito, clockwise, ito, counterclockwise. Di ba? Pag inobserbahan mo yung mismong ating mga forces. So, makita mo yung perpendicular distance nila or the moment arm. So, makita mo dyan, pag kinuha natin summation of forces, nung summation ng moment arm using the force multiplied to displacement or the moment arm, ito, yung F1 natin, yan. Bakit siya positive? Kasi we assume na yung counterclockwise is positive. Ito yun, no? Diba? Counterclockwise. Kaya positive yan. Ito naman, negative kasi clockwise. And the other one is counterclockwise. Actually, okay lang naman na i-assume mo din na if you want, clockwise is positive. Pwede rin naman. Ayan.
is equal to summation of FD. FDN. So, mangyayari, magne-negative yung F1 natin saka D1, tapos magpa-plus yung F2 D2. Tsaka magne-negative ng F3 D3, diba? So, ang tendency nga lang dyan, ang mangyayari, magne-negative yung ating moment. So, ibig sabihin, pagka ganun, babalik tayo mo yung direction mo para mag-positive siya, diba? So, kaya assume niya yan is clockwise. Okay. So, for example, we have here, so, moment, ito yung ating force na 100. Tapos, isa rotate tayo dyan. So, pag nakita natin that is a clockwise, so, we have here 200 Newton meter. So, madali lang, di ba? Tandaan nyo, actually, ang tatandaan nyo lang dyan, pag ang force mo ay nasa X, ang moment arm mo ay nasa Y. Pagka ang force mo ay nasa Y, ang moment arm mo ay nasa X. Di ba? Yun ang tatandaan nyo lang dyan. Madali lang yun. Di ba? Okay, ito naman. So, we have here. So, yung moment natin ay nandito. So, we're going to rotate about point O. So, ito yung force natin. So, di ba? Sabi ko, pag nasa X, nasa Y yung ating moment arm, which is 0.75. Ayan, di ba? So, we have 37.5. Madali lang, di ba? Okay, next. Ayan na. So, naka-incline na. So, medyo dapat yan, you have to do not forget the SOHCAHTOA. Yan. Tatandaan nyo lagi yan. Yan. So, we have to remember the SOHCAHTOA. Okay, for here. For example, ito yan, di ba? Ito yan, 2. So, we have here 30. Ito yung Y, ito yung X. So, for example, cosine 30. So, adjacent side over hypotenuse. So, X is 2 cosine 30 degrees. O, for example naman isa, sine 30 degrees. Yan. So, sine 30 degrees. So, equals y over 2. So, y is equal to 2 sine 30 degrees. So, yan yung ating kailangan. So, tatandaan nyo yan, ha? Bakit? Okay, kasi di ba sabi ko sa inyo, kung ang force mo ay nasa y, ang moment arm mo ay nasa x. Di ba remember, no? Nasa y ang iyong force. Pag umikot doon or nag-moment tayo, tawag clockwise, so we have to get the x. E pag kinom yun, 4 plus this one, itong value na to. That is 2 cosine 30. So, yun yung makukuha natin yan. Ayan, no? So, at least alam nyo, di ba? Remember? Kasi karamihan sa libro, hindi dinidiscuss yan. Kasi automatic, iniisip nila na alam nyo dapat yan. Di ba? Okay. So, here naman. So, yun, no? Di ba? O, katidiscuss ko lang to get this one, di ba? Using this SOHCAHTOA. Pag yan naman, so that is y. Kasi nasa x yung ating moment arm. Ayan. Ay, no, yung ating force. So, yung moment arm natin ay nasa y. Di ba? Madali lang. So, here naman. Okay. So, pansin nyo dito, nasa x. So, itong kukunin natin. So, 4 minus 1. Kasi yun yung ating kan eh. Yung moment arm, di ba? So, kasi kung minsan baka biglang kunin ng 4. Di ba? So, medyo titingnan nyo mabuti. Next. Oh, ito naman. Okay. So, paano yan? Summation ng forces na. Nung ating mga moment, tatlo na yung force natin dito. So, bakit siya kinuha yung x? Kasi naka-incline. So, we have to get the x and y component. So, paano na nung gagawin nyo? Using the SOHCAHTOA, diba? Okay. So, check natin. I assume that the counterclockwise is positive. So, we have 50. This is negative kasi clockwise siya. And then,
ito ay nasa line of action. So, 0 siya. Diba? Next, yung sine 30 natin. Ayan. That is a, diba? Clockwise. And then the other one is counterclockwise. Ayan, diba? And this one is clockwise. Ayan. So, ayan na. So, nakita nyo dyan. So, we are going to get the value. Sir, bakit 4 less? Siyempre, ito yun, oh. Diba? 4 ito. And this one is, ayun, oh, 3 cosine 30. So, yun yun. So, we have negative 3, 3, 4 point. Ay, nag-negative. So, it means we have to change the direction. So, magiging clockwise pala siya. Nagkakaintindihan. Madali, di ba? Okay. So, ito naman, we have here force of 800. So, we're going to solve for the, yeah. So, moment tayo sa A, about A. So, 800, that is 2.5, di ba? So, we have here. Pag nag-moment naman tayo sa B, that is, ito yung B natin, 1.5. Here. Next, sa C naman, nasa line of action kasi siya, kaya naging 0. Pag nasa D naman tayo, we have here 0.5. Diba? Ang dali lang, diba? Okay, so ito yung ating seat work, which is in-upload ko sa Google Classroom. And then gagawin nyo to solve this one. Okay, maraming salamat. Ciao! I hope na kung tayo nakita, naintindihan nyo. Okay, see you next meeting. Okay. Salamat sa susunod na video ko. Please like and share. Mag-subscribe na kayo. Salamat po.